Nataka niseme karibuni sana. Hii ni eneo la Asolas namba 2 na wengi huko mbele. Tumewaita hapa na rafiki yangu Didmas Barasa, Mungu akiminini. Kwa sababu sisi mkituona hapa sisi ni wateule wa Jubilee. Na kama vile mnajua ya kwamba kwanza mnajua tuko na changamoto ama changa ya coronavirus. Lakini tulikuwa tumesema ya kwamba kwa hii muda ya mwezi 2 mwezi 3 tupambane na corona. Na tuhakikisha ya kwamba Wakenya wako sawa. Na although hata kama tunapambana na hii corona, mimi ni mtu naamini Mwenyezi Mungu sana. Na naamini Wakenya wengi wanaamini Mwenyezi Mungu. Na ndio unaona hii corona hata kama inatutembelea inatembea polepole kwa sababu wanajua Kenya ni wacha Mungu. Lakini kwa sababu tumewaita hapa kwa sababu ya maneno ya chama ya Jubilee na haingefaa tuwaite. Kwa sababu mnajua tulikuwa tumesikizana ya kwamba tuache makazi zetu sote na tupambane na hali yetu na tuhakikisha ya kwamba tunatafuta namna ya kuzuia ugonjwa wa corona. Kama vile mnaviona nchi zingine zile zote wanagombana naye. Lakini kwa sababu tuko na corona ingine kwa chama ya Jubilee, wale watapeli wa kaida, wale watapeli wamesoea, wale wakora, wale nyewe tukisema tukiambia Wakenya kila siku kuna watu Kenya hii hawajali kuhusu Mkenya, wanajijali kuhusu wao wenyewe. Kwanza nilishangaa sana jana kuona Mradhe na Atwoli na Raila Odinga na hawa conmen wengine wote. Na mlisikia kwamba walikuwa kwa gari moja zaidi ya watu wawili kwanza wakienda kule kwa Atwoli. Kwanza inamaanisha hawa wanajua ya kwamba hii corona iko chini sana katika taifa la Kenya. Na ndio unaona hawajali, wanaenda wanapanga ukora. Kwanza nataka niseme ya kwamba leo nimeona video ya Mradhe akiongea. Mimi kama vile nilikuwa nimeeleza Mradhe mara ya kwanza ama siku ya kwanza, Mradhe ni mtu hafai kuongea kuhusu chama. Yeye ni kibaraka ya mtu. Yeye ni mtu aliwekwa pale kusimamia. Yeye ni mfanyakazi kama mfanyakazi yule mwingine yoyote. Kama alisimama kura wakati yake akapata kura chini ya 200, akarudi akasaidiwa na rafiki kupewa ofisi, anafaa kufanya kazi kulingana na vile anaelezwa. Lakini pia hakuna umbo huo inabwega kama haina mwenyewe. Tutajua very soon hii umbo Mradhe anabwega kwa ajili ya nani. Kwa sababu saa hii Wakenya wanapambana na shida ya corona. Left, right and center, unaona kila mtu anangangana. Kama inawezekana tufunge makanisa, tuache biashara nyingine yote, hata zile zingine, wacha biashara, wacha serikali, wacha mambo mengine yote. Lakini kama tunaweza funga hekalu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii janga ya corona. Lakini unapata kuna wale wanapanga corona nyingine kando ya corona. Mimi nataka nieleze Wakenya na nieleze Mradhe na nieleze wafuasi wa Jubilee ya kwamba any changes ikitaka kufanyika kwa chama, NEC lazima wakae chini. Na kama vile mnavyojua hawa wakora walienda wakafanya changes yao, na wakiulizwa wanasema ni Rais Uhuru Kenyatta alisema ifanywe hiyo changes ifanyike. Mimi nataka niulize Mradhe na niulize hawa wakora na Tuju. Na huyu Tuju hata sijui kama amepona vizuri, badala achunge mwili yake kwanza, anataka anatafuta majira zingine. Uhuru Kenyatta sio bubu. Uhuru Kenyatta ako na mdomo yake. Nataka Uhuru Kenyatta ajitokeze na aseme yeye ndiye amefanya changes. Alafu sasa sisi tutamwambia pia iwezekani kwa sababu ya stakeholders. Sisi ukituona hapa tunatoa shilingi 10,000 kila mwezi ya chama. Tulichangia chama sana ndio ikafika penye ilifika. Lakini nilisikia Mradhe leo akisema ati William Ruto aende huko na ujinga yake. Mimi nataka nieleze Mradhe
Wewe hata uwezi fananishwa na nominated MCA. Wacha MCA mwenye amechaguliwa. Na kama nyinyi mko na balls ya kutosha, mngeita NEC, na mkijisikia ya kwamba NEC ni kidogo, mngeita BG, na mkiona BG haitoshi, kama nyinyi wanaume tosha, tangaza uchaguzi ya Jubilee, ndio mtajua Jubilee ni ya nani. Mambo ya wewe kwenda ukaa kando na huyo mtu yako sijui ni nani na hao watu wako, tunataka tuambie hatuwezi toka Jubilee, hatuwezi hama Jubilee. Hapa sasa ndio mlikuwa mnatafuta kivumbi, na mtajua kuna wenye walitengeneza, kuna wenye hiyo akili, wenye walipanga. Na maneno ya kuongea kuhusu William Ruto ofyo. Kwanza wewe mradhe na Atwoli, wacha nisamie baba leo, kwa sababu baba ako na chama yake na amejipanga. William Ruto ni kiongozi, na bila William Ruto hatungekuwa na Jubilee, na msikie vizuri. Nataka nieleze mradhe, ukitaka kuongea, ongea kuhusu Oscar Sudi, ongea kuhusu Didmas Barasa, ongea kuhusu MCS, ongea kuhusu sisi wengine wote, lakini tunakuonya tena ya kwamba sisi tukiwa viongozi tunaheshimu na tuko na haki ya kuongea, tuko na haki ya kusema ile tunafikiria kwa vichwa zetu. Jubilee ilitengenezwa na watu wengi. Jubilee ni ya Kenya mzima. Tuko na Waturkana ndani, tuko na wafugaji wote, tuko na watu wa Mount Kenya, tuko na watu wa Coast, tuko na Western, tuko na Kenya mzima. Wewe uenda ukakaa chini na Tuju, na nyinyi wote ni vibaraka, na niliambia nyinyi vizuri sana. Huyu Tuju tulimleta kama face ya Kenya. Huyu mradha alipewa kazi kwa sababu amekwama. Mtu alikuwa bankrupt. Sasa leo anaongea Kiingereza mingi mpaka anasema ati mjinga. William Ruto sio mtu mjinga. Oscar Sudi sio mtu mjinga. Didmas Barasa sio mjinga. Wale viongozi wengine wote mwenye mliona wamesign jana, zaidi ya wajumbe na senators 150. Mjiulize maswali, wamebeba watu wangapi mgongo yao? Tunataka tueleze wao, kama nyinyi ni wanaume tosha, muite kesho uchaguzi ya chama ya Jubilee. Na ya mwisho, leo tunaongojea ruling ya wenye kuuzika. Na labda hii Kenya iko na kasoro, sijaelewa sana. Hiyo ruling ndio itaamua, lakini nataka niwapatie honyo na mbebe hiyo honyo vizuri, kwa sababu nyinyi mmekuwa watapeli, mmekuwa conmen, mmekuwa na mambo mingi sana. William Ruto alikuwa darling wenu wakati mlikuwa mnataka kura. Nataka tena niwaonye, niwaeleze ya kwamba William Ruto sio kiongozi wa bonde la ufa peke yake, sio kiongozi ya wachache. William Ruto ako na wafuasi wengi Kenya hii. Mheshimu chama. Najua nimesikia mradha akiongea ni kama yeye sijui the prophet ya kona gani. Mimi nataka nikwambie wewe mradha, maneno ya kutumia jina ya Uhuru kila siku, si ati sisi tunakopa Uhuru Kenyatta, tumuogopi. Sisi tulichagua Uhuru Kenyatta, sisi ndio tulimpatia kura, sisi ndio tulimjenga mpaka akafika penye amefika. Atumuogopi. Wakati itafika saa yake tutamwambia ile inafaa aambiwe. Lakini kwa sababu unaongea unasema ati kila kitu imefanyika ni Uhuru Kenyatta, wewe enda ambie Uhuru Kenyatta, kwa sababu yeye sio bubu, akuja atuambie yeye mwenyewe. Lakini maneno ya kutuchezea full stop, tumechoka na imefika wakati tunataka tuambie ukweli. Mtajua sisi pia sio hapana fala sana, sisi hapana wale mnafikiria mnaweza tu furutia chini, hapana. Hii chama ya Jubilee, wewe mradhe, enda ungana na Gideon Moi, kwa sababu ule jamaa wako Mzee Atwoli ni mtu wa KANU. Mtengeneze chama yenu, na kama nyinyi ni wanaume ya kutosha, mtengeneze chama yenu, kwa sababu hii chama tulitengeneza tukijua ni chama ya viongozi wawili wanaendesha, na ilijengwa na mzingi na mipango. Kama mnasikia mko na nguvu sana, mtengeneze chama yenu, na kama mnasikia sana kwa sababu mko na godfather bijui ni nani. Jubilee has never been in shambles.
When I chose to step aside, I gave my reasons, and I said it is not tenable for me to sit on the same neck with a person who I believe is not the right person to take over the presidency of this country. President Uhuru and former Prime Minister Raila Odinga, they came up with an agenda of uniting this country, of building bridges. And these people started to fight it. They came up with the idea of fighting corruption. These people started to fight that initiative. So I found my being with them was not tenable. That is not to say we were not still supporting the government's programs, from behind the scenes. There's been consultations all through. When I tendered my resignation, you tell it to the appointing authority, and it is up to the appointing authority to accept or reject. And the way you know that is when they appoint a substantive person to take over your position. Now, this never happened. So when the Secretary General was asked by the registrar to prepare the list of the bona fide, he went to check who is properly in the registrar's register, and he found the Murada's name, and that means there were vacancies, and some of those vacancies are the ones that we were populating. So all this hullabaloo, these guys are the ones who are escalating actually an issue which is, according to me, is a non-issue. Our focus, like Secretary General has said, should be dealing with matters corona, for example. We have never seen the Deputy President address coronavirus. He has been in a hole. He was smoked out last week. And that is the only time when he came out saying how he talks with the party leader regularly. Alright? But the moment we talked about Jubilee Party, he went haywire. And by the way, Kennedy, let me tell you, the National Managing Committee, the Deputy Party Leader is not a member. It is the organ that runs the day-to-day management of the party affairs, and then reports to the NEC. The NEC shall be convened by the party leader. The Deputy Party Leader is a member of the NEC, and that's the NEC I said I don't want to share a table with the Deputy President. So I think they are panicking for nothing. So in essence, you say you don't want to share a table with the Deputy President. Yes. He has not left the party. Yes. But you're still there. So does that mean that either one of you must leave this party for it to continue? No. Right now, there are no meetings. So the issue of me and him sharing a table does not arise. People are meeting on Zoom, others are doing Skype, others are doing conference, For example, I'll give you a good example. He went around the other day saying there are some ministers who wanted to kill him. They still sit there in cabinet, and everybody says his piece. He also says his piece. And government continues. And you can imagine, if it's the party, for example, the real reason the Secretary General wanted to populate some of those positions in the National Managing Committee is at the guidance and the advice of the registrar of political parties, in terms of wanting now to prepare the party for the elections which they were calling for. You need to have a party register, party members, their names, IDs, ward, county, constituency, blah blah blah, cleaning it up so that you have credible party elections. Now the question matter is this. Yes. DP Ruto has said that people cannot come from ODM, chase him away, but it seems to be a sustained fight against the DP not taking over this party. Are you ready to probably move out and let him have... Nothing can be further from the truth. Let me tell you a good example. When Uhuru was in Kanu with Atwoli, they told Uhuru, you cannot leave Kanu, it is your father's party. Yeah. They were fighting over the control of Kanu. Uhuru walked. He walked away. He formed the TNA, the National Alliance. It became the biggest party in Parliament in 2013. That is true. And Kanu came with 6 seats. So it's not like we cannot move on. And if it is the party, we can leave it to them. We have mentioned the Baba here.
people can expect new formations in the future. We can move on to a bigger house, which will be bigger than Jubilee. Nothing stops us from broadening. In fact, if you ask me, post-coronavirus, this country probably needs a government of national unity to bring everybody together so that people focus on rebuilding this country, getting this country back to work. This country cannot work when you have this kind of antagonism, when you have some people who only focus. It's 2022. The deputy president only woke up when he felt his position in Jubilee is threatened. He should come out and tell Kenyans what is it about populating members of the National Management Committee that is so important to him, unless he wanted again to come and manipulate the party elections the way he did with the party nominations. So you believe that Jubilee Party, a party that you fought for a very long time, you're ready to leave it for the deputy president to continue with and form a new formation? I have not said anything of the sort. I just said we are Jubilee. Jubilee has interim officials. Everybody who is there is an interim, including him. In order to be validated as elected leaders, the secretariat has a job to do. If we do credible party recruitment, party registers and party elections, we will see who works and who doesn't work. But even if we are still in control of Jubilee, we would like our Jubilee to reach out to other parties like Musalia's party, Kalonzo's party, ODM. The new formation should have the face of Kenya, so that people focus less on the infighting and the scramble for power, but on delivering on the agenda for the public, for the citizens of this country. Would this meeting that you're having here, as much as it is probably a friend and family meeting, be with regards to discussion on a government of national unity post-corona? No. What Secretary General has told you, when people sit together, everything is on the table, all right? And you explore everything, provided it's in the best interest of the people of Kenya. So this, to what percent would you attach this thinking around a post-corona national government, a government of national unity? I think you're forgetting that the Honorable former Prime Minister is a special envoy for the AU for infrastructure. Infrastructure is a key part of connecting Africa, connecting East Africa, and the infrastructure necessary for the stimulus for this country. So whatever you say, whatever you do, he has a role to play in the economic recovery post-corona. Alright? I'm telling you, this is a pure coincidence. My friend Atwoli here, he decided to change because it is Easter Monday. I was not aware he was going to invite the former Prime Minister. I was not aware he was going to invite Eugene Wamalwa. It's a pleasant meeting of minds. And when people meet, everything is on the table. But nothing specific. So the DP can leave Jubilee if he wants. I don't know why he's escalating this thing. I told you, he says he talks to the party leader. And now he's coming out interrogating party issues on Twitter, on social media. Now, what is what? If they talk, isn't this an internal party matter which he can raise his phone or just walk into State House and discuss it with his party leader? Then the party leader will reprimand. Then the party leader, he is now purporting to speak on behalf of the party leader. Kwani party leader hana sauti ya kusema yeye mwenyewe? Let him focus on fighting the corona. Let us see him together with Mutahi Kagwe, with the committees of Kina Matiang'i, with Kina Eugene Wamalwa, when they are feeding the people in the reform settlements. The only time he seems to come out is when the name Jubilee and 2022 are put in one sentence. His obsession with 2022 is what we are having a problem with. Thank you. Yeah.